Hi friends, welcome back to my channel. So ఈ వీడియోలో నేను మీకు partial differentiation full unit explain చేస్తాను with examples. So partial differentiation లో 5 models ఉన్నాయి. That is Jacobian, functional dependence, Taylor series, maximum and minimum of functions of two variables, and Lagrange's method. So coming to the first model in partial differentiation, that is Jacobian. The formula of Jacobian is j of u comma v by x comma y is equal to dou u by dou x, dou u by dou y, dou v by dou x and dou v by dou y. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ని పార్షియల్లీ డెరివేట్ చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ వైతో. సో వచ్చిన ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. ఇది 3 ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జాకోబియన్, ఇక్కడ 3 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు 3 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. సో ఈచ్ ఫంక్షన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్తో పార్షియల్లీ డెరివేట్ చేస్తాం. సో డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ యూని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తాం. సో 1 by x formula ఉంది. సో we know that derivative of 1 by x is minus 1 by x square. So minus yz by x square dou u by dou y is equal to y 1 అయిపోద్ది. సో z by x dou u by dou z y by x. Now dou v by dou x, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ vని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తాం. సో ఎక్స్ 1 అయిపోద్ది. z by y dou v by dou y 1 by y ఉంది. సో మైనస్ zx by y square. సో dou v by dou z x by y dou w by dou x y by z dou w by dou y x by z dou w by dou z minus xy by z square. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్నిటినీ మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. డో ఆఫ్ u comma v comma w by x comma y comma z is equal to, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. డో u by dou x, డో u by dou y, డో u by dou z, డో v by dou x, డో v by dou y, డో v by dou z, డో w by dou x, డో w by dou y, డో w by dou z is equal to, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, మైనస్ z by y minus zx by y square x by y y by z x by z minus xy by z square. సో ఇప్పుడు మనం 1 by x square, 1 by y square, 1 by z squareని పక్క తీసుకొచ్చేస్తాం. 1 by x square, 1 by y square, 1 by z square. సో మైనస్ yz, ఇక్కడ z by x square x ఉంటుంది. సో ఇది పైకి వెళ్ళిపోద్ది. సో zx by x zy minus zx xy yz xz minus xy. సో ఇప్పుడు మనం xy zx yzని కామన్ బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాం. సో xy yz zx by x square y square z square. So minus 1 1 1 1 minus 1 1
1 1 minus 1. So x square y square z square by x square y square z square minus 1 of 1 minus 1 minus 1 of minus 1 minus 1 plus 1 of 1 plus 1. So it's 0 plus 2 plus 2, 4. So coming to the second model, that is functional dependence. Jacobian of u comma v by x comma y is equal to 0 అయితే అది functionally dependent. If in case not equal to 0 అయితే అది functionally independent. To the first problem in functional dependence, the given problem is verify if u is equal to 2x minus y plus 3z and v is equal to 2x minus y minus z and w is equal to 2x minus y plus z are functionally dependent or not. So ఇక్కడ మనకి 3 functions ఇచ్చారు with 3 independent variables x, y and z. First మనం each function ని with respect to x and y and z తో partially derivate చేస్తాం. First u is equal to 2x minus y plus 3z. ఈ ఫంక్షన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, y and z తో పార్షియల్ డెరివేట్ చేస్తాం. సో u by 2x. సో 2 minus 1 3 2x minus y minus z dou v by dou x 2 dou v by dou y minus 1 dou v by dou z minus 1 w 2x minus y plus z dou w by dou x is equal to 2 dou w by dou y is equal to minus 1 dou w by dou z is equal to 1. సో మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. dou u by dou x dou u by dou y dou u by dou z dou v by dou x dou v by dou y dou v by dou z dou w by dou x dou w by dou y dou w by dou z. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ఆన్సర్స్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 minus 1 3 2 minus 1 minus 1 2 minus 1 1 plus minus 1 2 into minus 1 minus 1 minus into minus plus 1 into 2 plus 2 plus 3 into minus 2 plus 2. So 2 into minus 2 plus 4 plus 0 minus 4 plus 4 is equal to 0. So the functions u, v and w are functionally dependent. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి సో u, v and w are functionally dependent. So coming to the third model, that is Taylor series. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో పవర్స్ సింగిల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ పవర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఫామ్లో ఉండి అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఫామ్లో ఉంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ థర్డ్ కేస్లో పవర్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై అని ఇస్తే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో
So coming to the first problem in Taylor series, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో పవర్స్ x and y అని సింపుల్గా ఇచ్చారు. దట్ మీన్స్ 0, 0. సో మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం fx, fy, f_x, fxy, f_y, f_x, f_xy, fx_y అండ్ f_y కనుక్కొని అండ్ దెన్ దానికి పవర్స్ అప్లై చేసి వచ్చిన ఆన్సర్స్ని మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ f(x, y) e⁻x sin y. సో fx కనుక్కునేటప్పుడు ఓన్లీ x టర్మ్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. సో e⁻x మీన్స్ 1 ఇంటూ sin y. ఇప్పుడు మనం పవర్స్ అప్లై చేస్తాం 0, 0 xకి yకి. సో e⁻x మీన్స్ 1 అండ్ sin y sin 0 మీన్స్ 0. సో 0. ఇప్పుడు y అప్లై చేస్తాం. f(y) x టర్మ్స్కి ఏం చేయం. సో e⁻x ఇంటూ sin y మీన్స్ cos y. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పవర్స్ అప్లై చేస్తాం. e⁻x 0 మీన్స్ 1, cos 0 మీన్స్ 1. సో ఇక్కడ 1. ఇప్పుడు f_x e⁻x ఇంటూ sin y అగైన్ 0. నౌ xy రెండు చేస్తాం. e⁻x sin y మీన్స్ cos y. సో 0 అప్లై చేస్తాం. e⁻x మీన్స్ 1, cos 0 మీన్స్ 1. సో ఇప్పుడు y చేస్తాం. yని 2 టైమ్స్ చేస్తాం. sin yని 1 టైం చేస్తే cos y. అగైన్ మళ్ళీ cos yని చేస్తే మైనస్ sin y. సో ఇక్కడ జీరోస్ అప్లై చేస్తాం. e⁻0 మీన్స్ 1 అండ్ sin 0 మీన్స్ 0. సో 0. అగైన్ x అప్లై చేస్తాం టు sin y. సో 0. xy x ఇంటూ cos y. సో 1. x ప్లేస్లో 0 అండ్ y ప్లేస్లో 0. cos 0 మీన్స్ 1. fx e⁻x ఇంటూ అగైన్ ఇప్పుడు sin yని 2 టైమ్స్ చేస్తాం. sin y మీన్స్ cos y. cos yని ఇంకోసారి చేస్తే మైనస్ sin y. సో 0. ఇప్పుడు మనం yని 3 టైమ్స్ చేస్తాం. సో 1 టైం చేస్తే cos y అండ్ అనదర్ టైం చేస్తే మైనస్ sin y అండ్ మళ్ళీ చేస్తే మైనస్ cos y. సో -1. సో ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ఆన్సర్స్ని మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. f(0, 0) వాల్యూ 0 ప్లస్ x ఇంటూ fx(0, 0) మీన్స్ 0 ప్లస్ y ఇంటూ fy(0, 0) is 1 ప్లస్ 1/2 factorial into x square of 0 plus 2xy xy means 1 plus 0 plus 1/3 factorial of x cube of x 0 plus 3x square y of xy 1 plus 3x square xy square 0 plus y cube into -1. So 0 plus y plus 1/2 factorial of 2xy plus 1/3 factorial of 3x square y minus y cube. 2 times y plus xy plus 1/3 factorial means 3 into 2, that is 6 into 3x square y minus y cube. xy plus 3x square by y by 6 minus y cube by 6. 2 times, that is y plus xy plus x square y by 2 minus y cube by 6.
coming to the fourth model of partial differentiation, that is maximum and minimum value. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని యాజ్ యూజువల్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ వైతో పార్షియల్ డెరివేట్ చేసి అండ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ కనుక్కొని అండ్ ln మైనస్ m స్క్వేర్ కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ l వాల్యూ ఈజ్ డో స్క్వేర్ f బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, n వాల్యూ ఈజ్ డో స్క్వేర్ f బై డో వై స్క్వేర్ అండ్ m ఈజ్ డో స్క్వేర్ f బై డో ఎక్స్ డో వై. ఇఫ్ వచ్చిన ఆన్సర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అది మినిమం వాల్యూ, ఇన్ కేస్ లెస్ దాన్ 0 అయితే అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. So coming to the first problem in maxima and minima, the given problem is find the minimum and maximum values of x cube plus y cube minus 3axy. So దీన్ని మనం z అనుకుందాం, x cube plus y cube minus 3axy. ఫస్ట్ మనం దీనికి ఈ ఫంక్షన్కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అండ్ వైతో పార్షియల్లీ డెరివేట్ చేస్తాం. డో z బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈక్వేషన్ 1. అండ్ డో z బై డో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y square minus 3ax is equal to 0, equation 2. So ఇప్పుడు మనం from equation 1 3x square minus 3ay is equal to 0 ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసుకుంటాం to get values x and y values. So minus 3ay is equal to minus 3x square, y is equal to minus 3x square by minus 3a. So y is equal to x square by a. ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. సో 3 of x square by a whole square minus 3ax is equal to 0. So 3x power 4 by a square minus 3ax is equal to 0. 3x power 4 ఈ a స్క్వేర్ని ఇటు పంపించేస్తే మైనస్ 3a క్యూబ్ x is equal to 0. 3ని కామన్ తీస్తాం, 3xని కామన్ తీస్తే x క్యూబ్ మైనస్ a క్యూబ్ is equal to 0. సో ఫస్ట్ మనం x is equal to 0 వాల్యూ వచ్చేసింది, ఇది పంపించేస్తే 0, 3 పంపిస్తే 0. సో x క్యూబ్ is equal to a క్యూబ్, దట్ ఈస్ x is equal to a. Similarly y is equal to 0, y is equal to a. ఇప్పుడు మనం L, N and M వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. L ఫార్ములా డో స్క్వేర్ z బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ డో స్క్వేర్ z బై డో వై స్క్వేర్, M డో స్క్వేర్ z బై డో ఎక్స్ డో వై. సో డో స్క్వేర్ z బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ మీన్స్ 3x స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 6x, so means 6y minus 3a. సో ఇప్పుడు మనం ln మైనస్ m స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి. సో 6 into 6 36 xy minus 9a స్క్వేర్ ఎట్ ఫస్ట్ మనం 0,0లో కనుక్కుందాం, దట్ ఈస్ 36 minus 9 27, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఇది మినిమం వాల్యూ ఎట్ a, 36a స్క్వేర్ minus 9a స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 27a స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ వైతో పార్షియల్లీ డెరివేట్ చేసి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసుకొని అండ్ వచ్చిన వాల్యూని మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ వచ్చింది. అండ్ దెన్ మనం ln మైనస్ m స్క్వేర్ చేసాం.
చేస్తే అప్పుడు మనకి మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. Coming to the fifth model in partial differentiation, that is Lagrange's model. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఆ 2 ఫంక్షన్స్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అండ్ దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి అండ్ దెన్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ వాల్యూస్ కనుక్కొని అండ్ దెన్ మినిమం వాల్యూ కనుక్కుంటాం. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ మోడల్ ఇన్ Lagrange's method, the given problem is find the minimum value of u is equal to x square plus y square plus z square when x plus y plus z is equal to 3a. So the given is u is equal to x square plus y square plus z square and phi is equal to x plus y plus z minus 3a. ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాలోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. f of x comma y comma z is equal to u of x comma y comma z plus lambda phi of x comma y comma z, that is x square plus y square plus z square plus lambda of x plus y plus z minus 3a. ఇప్పుడు దీన్ని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్తో యాక్చువల్లీ డెరివేట్ చేస్తాం. డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్, derivative of x square is 2x plus lambda dou f by dou y is equal to 2y plus lambda dou f by dou z is equal to 2z plus lambda. ఇప్పుడు మనం dou f by dou x is equal to 0 చేయాలి and dou f by dou y is equal to 0 and dou f by dou z is equal to 0. So 2x plus lambda is equal to 0. 2x is equal to minus lambda. 2y plus lambda is equal to 0. 2y is equal to minus lambda. 2z plus lambda is equal to 0. 2z is equal to minus lambda. Therefore ఇవన్నీ ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి. 2x is equal to 2y is equal to 2z, that is x is equal to y is equal to z. ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. x plus y plus z is equal to 3a. So we know that x is equal to y is equal to z. So x plus x plus x is equal to 3a, that is 3x is equal to 3a. So x is equal to a. సో ఇప్పుడు మనం x is equal to a అన్నప్పుడు y is equal to a అవుద్ది అండ్ z is equal to a అవుద్ది. ఇప్పుడు మనం మినిమం వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ u, ఇక్కడ u వాల్యూ x square plus y square plus z square and we know that x is equal to a, y is equal to a and z is equal to a. సో ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. a square plus a square plus a square, that is 3a square. So 3a square is the minimum value of u. ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన 2 ఫంక్షన్స్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అండ్ దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్తో పార్షియలీ డెరివేట్ చేసి అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ కనుక్కొని అండ్ మినిమం వాల్యూ కనుక్కుంటాం.